Na mtazamaji, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia majira ya saa moja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kuu katika stesheni yetu ya EBN. Tukianza na taarifa ambazo tumekuandalia ni kwamba mkurugenzi mteule wa mashtaka ya umma DPP Nelson Mulele alipokuwa akipigwa msasa na kamati ya bunge la Seneti alilalamikia ufadhili mdogo wa kamati hii ufadhili mdogo katika sekta hiyo ya DPP, akitaja kwamba hawezi kushughulikia shughuli zake za mawasiliano kwa sababu ya ukosefu wa fedha na ufadhili wa vifaa katika afisi hiyo. Ripota wetu Roifan Shikuku anatuarifu zaidi kuhusiana na swala hilo. Akifika kuhakikiwa mbele ya kamati ya haki na masuala ya kisheria, mkurugenzi mteule wa mashtaka ya umma Nelson Mulele Ingonga alisema kuwa mali yake ni takriban shilingi milioni 300 na dhamani hiyo inajumuisha nyumba anayoishi na ardhi. Bwana Ingonga alilalamikia ufadhili mdogo wa ofisi ya mwendeshaji wa mashtaka ya umma, huku akielezea uzoefu wake jinsi utakavyomsaidia katika kufanya kazi katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma bila kushawishiwa. In the office of the Director of Public Prosecutions, its funds. We are not able to meet our needs because of funding. We are not able to employ staff. We are not able to do the other corporate services. We cannot. We can't even buy a camera for the communication department just because of funding. That's why I beseech that I'll be coming back to this committee so that the Office of the Director of Public Prosecutions is well funded and achieve its mandate. Case management system, it is currently only in the headquarters and the 8 regional offices. We have not been able to go to counties and some countries because of lack of funds. Luckily for judiciary, they have all the funds. They are able to roll out, come after us, but they want to be ahead of us because of funds, nothing else. That's why it does not matter whether it's a politician, it's a normal mwananchi. We just guided by the law. So the issue of interference, I don't believe it will come in. It will not. As a public servant, we are guided by Article 232 of the Constitution about values and integrity and all that goes with Chapter 6 as public servants. That will be my guiding principle if confirmed by this committee to be the next. Walioteuliwa na tume ya utumishi kwa umma. Iwapo ataidhinishwa na bunge, Ingonga atachukua nafasi ya Nordin Haji aliyeacha ofisi hiyo kufuatia kuteuliwa kwake kwa mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ujasusi, na atahudumu kwa muhula wa miaka 8 kwa mujibu wa ibara ya 157 ya katiba inayosema kwamba mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma atapendekezwa na kwa idhini ya bunge la kitaifa, atateuliwa na rais na atafanya kazi kwa kipindi cha miaka 8 na hatastahili kuteuliwa tena. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mahakama ya JKA imekataa kumpa dhamana Nancy Indoveria Kigunzu almaarufu Marwa Wangara katika kesi ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ambapo ataendelea kuzuiliwa kwa muda wote wa kesi ya dawa za kulevya inayomkabili yeye na wengine 3 wanakabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, kupatikana na mapato ya uhalifu na kula njama ya kutenda kosa, kama jinsi Saamoja anavyotuarifu. Nancy Kigunzu almaarufu Marwa Wangara amenyimwa dhamana katika kesi inayohusisha ulanguzi wa dawa za kulevya na utakasakaji wa pesa takriban milioni 13.4. Kigunzu aliwasilishwa mbele ya hakimu mtendaji Njeri Thuku katika mahakama ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA Alhamisi asubuhi. Katika uamuzi wake, Thuku alisema kutoa dhamana haina faida yoyote. Kwa upande mwingine, Teresia Wanjiru aliyeshtakiwa aliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000. Kigunzu alishtakiwa pamoja na Teresia Wanjiru na wengine 2, mmoja wao akiwa mtoto wa chini ya miaka 18. Ombi lao la dhamana lilihairishwa Jumanne Agosti 29 baada ya Marwa Wangara kuzirai kotini baada ya kunyimwa dhamana. Saamoja nikiripotia Majira ya EBN.
Na shukrani za dhati Samiadika. Na tukisonga mbele, mwendesha mashtaka katika kesi ya ufisadi na mkabili aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich imekataa kumchunguza aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya baada ya kujiwasilisha mahakamani. Hakimu wa mahakama ya mwanzo Eunice Nyutu alikuwa ametoa kibali cha kukamatwa kwa Peter Munya mnamo tarehe 29 Agosti akiwaelekeza polisi kumkamata na kumwasilisha mahakamani ili kutoa ushahidi wake. Mahakama leo asubuhi iliongeza hati hiyo na kumpa Munya saa 1:30 kufika kotini. Munya aliheshimu agizo la mahakama na kufika mbele ya mahakama hiyo. Hata hivyo ilikuwa saa 5 asubuhi katika mahakama ya Milimani. Lakini upande wa mashtaka ulipofika kumhoji, wakili mwendeshaji mashtaka aliambia mahakama kuwa hawana maswali dhidi ya shahidi. This witness we had indicated is a lady from the Office of the Auditor General. I am informed by my IO that she is in Kajiado currently. She is not available. Okay, so let the record show that the witness was present in court today and by your discharge. Thank you. Yes. Your Honor, being that we have expended the witnesses for the day, I humbly again make a request for an adjournment. We have not expended the witnesses for the day. Yesterday and Monday, you had indicated you were going to call the AG. You were going. Na mtazamaji, serikali inanuia kutangaza bei mpya ya mahindi juma lijalo, huku waziri wa kilimo Mithika Linturi akiwataka wakulima wa mahindi nchini kuwa na subira kuuza mazao yao. Akizungumza alipokuwa akikagua na kwenye kaunti ya Trans Nzoia kilimo, waziri Linturi alisema serikali inalenga kununua magunia milioni 1 kutoka kwa wakulima, akitaja kuwa itasaidia serikali kutunza na kukidhi mahitaji ya watumiaji wa mahindi humu nchini. Waziri Linturi amesema kuwa wakulima wanatarajiwa kunufaika zaidi na mbolea ya ruzuku ambazo tayari zimeendelea kutolewa kote nchini ili kuongeza chakula humu nchini, akitaja kuwa hali hiyo itaongeza mazao hayo na kuwezesha serikali kushusha bei ya mahindi kwa nia ya kuzalisha chakula nchini. Announcing to be able to fix a price, and of course even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week we will be able to announce how much we will be buying a bag of maize. Research field day ili tukutane na mahitaji ya wakulima, kwa sababu we go to the field and assess the needs of farmers and interpret through the certified seed that we have. Tuendelee na mantra ya cabinet secretary wetu na mantra ya president wetu kusema kwamba tunamaliza aibu ya njaa Kenya. Hiyo ndio tunafaa tushikilie. Kupitia ofisi ya county commissioner, mpatie wale wenye wamepatia hiyo jukumu wakati mwepesi ili waweze kufanya hiyo kazi. And I think farmers should also appreciate that government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter that subsidized cost must mean something. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko kaburi la Nabii Yohana Owalo lililopo Oboch, eneo bunge la Rieda katika kaunti ya Siaya, pamoja na kanisa la Numia sasa zitajumuishwa katika turadhi za utalii humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa utalii na wanyama pori Penina Malonza, ambaye ametangaza rasmi ujenzi wa kaburi la Nabii Yohana Owalo kwa nia ya kutangaza utalii wa kidini nchini na kufungua eneo la utalii wa magharibi katika juhudi za wizara hiyo kuvutia watalii zaidi humu nchini. Malonza amesema kuwa wizara yake itashirikiana na kanisa hilo kuhifadhi eneo hilo, huku kanisa la Numia lilikuwa kanisa la kwanza baada ya Kenya kupata uhuru hizo miaka za jadi. So we want to get into partnership with the government, one, to help us through that process of adapting the church and the mausoleum as part of the culture of this country and also the history of this country. So we want the church to be adapted as a cultural site and also a tourism
site. Have a serious plan for Western Circuit. Tourism will not remain in one part of the region. It will not remain in Mombasa or Masai Mara. We want to diversify every part of this country so that we have tourists flowing in this country. Being a national mausoleum is going to give us another level. It's going to push us to another level. In that, tourists will now be coming here. The whole country will know about it. This thing will be the government internet, and therefore more and more people will be attracted to Oboch. Ni kwamba utalii unazidi kunoga zaidi humu nchini, mtazamaji. Tukisonga mbele, wafanyikazi katika hospitali ya Mama Lucy jijini Nairobi wameanzisha mgomo na kuacha hospitali bila kushughulikiwa, wakitaja kutolipwa kwa miezi mitatu sasa. Sasa wanailaumu hospitali na usimamizi wake baada ya kampuni ya usafi Neri kuajiri kwa hospitali hiyo, wakitaka kujua ni yupi anayechelewesha mishahara yao kati ya hospitali na kampuni hiyo. Wafanyikazi hao sasa wamelalamikia swala hilo, wakitaja kuwa la mchezo wa paka na panya, kutoridhika na majibu wanayopewa kati ya hospitali na kampuni hiyo. Ile kazi yenye tunafanya ni kazi kubwa na ni kazi gumu, na tukiitisha hiyo pesa ni sida. Tunaambiwa tena tutoke nje ya gate tuitishie pesa huko. Sasa tunauliza, tunafanya kazi ndani ya hospitali ama ni nje ya hospitali? Watu tuko na familia, tuko na watoto shuleni. Hata kama ni wewe, kwani hauna uchungu? Hauna uchungu ya utu wa ile kusema jameni miezi 4 na tunaishi kwa nyumba za watu. Biwa hapa hivi tunaambiwa ati kaunti hijapeana pesa. Mkubwa wetu mwenyewe anasema vizuri yeye hajapewa pesa for one good year. So haezi endelea kukopa pesa akitulipa. So tulikuwa tunauliza kama ni hospitali, kama ni kampuni, kama ni management, hiyo tunataka ni pesa. Na mtazamaji, tukisonga mbele, katibu wa Wizara ya Uhamiaji na Huduma za Umma nchini Julius Bitoko amewahakikishia Wakenya kuwa serikali inafanya kile iwezalo katika kupambana na mrundiko wa vyeti vya usafiri vinavyosababishwa na wakora wanaoitisha pesa nyingi kwa Wakenya ili kuwatengeneza pasipoti zao. Akiongea katika kaunti ya Mombasa, Bitoko amesema tayari washukiwa 4 wamekamatwa na polisi, huku msako ukiendelea katika afisi za kutoa huduma hizo za vyeti vya usafiri kote nchini. Bitoko amekiri kuwa wakora hao wamehangaisha Wakenya wengi kupata vyeti hivyo kutokana na ufisadi na ulaghai, kusambaratishwa kwao kutosaidia huduma hizo kupatikana kwa haraka. Serikali imeamua kupiga darubini sana maneno ya mabroka ambayo wanajaribu kusumbua Wakenya wasipate passport kwa muda mfupi. Na ninasema kwamba DCI amepewa instructions na serikali kuhakikisha kwamba wamekamata mtu yeyote ambayo anajaribu kuchukua pesa ama kuchukua hongo kwa Wakenya ili wapate mambo ya passport. Na nataka kusema kwamba hivi majuzi serikali iliweza kushika watu 4 wakapelekwa huko Central Police Station na baadaye wakapelekwa kotini kuhakikisha kwamba tumemaliza hii shida ya watu ambao wanasumbuliwa wakitafuta passport. Nataka kuambia Wakenya sasa nyao ziko clean, hakuna maneno ya kutumia broker. Kuja hapo within a very short time utapata passport yako bila kusumbuliwa. Most recently we were able to arrest some of the people who are actually frustrating Kenyans who are trying to get passports in Nyayo House. So I want to assure the country that services in Nyayo House are going on well. Right now we are producing about 3,600 passports per day, and I want to say the backlog which we had, which was about 100,000, has now been reduced to about 45,000. And in the next 2 weeks there will be no backlog of passports in Nyayo House. So I want to say passports on time, and that it is possible with the current arrangements which we have put in place, with the PPP arrangements which we have put in place. I want to assure the country that in the next few months, you'll no longer have to wait for your passport for a long time to get it. You'll get it in a record time, either 3 days or maximum within 7 days. Na mtazamaji, kwingineko katika sekta ya maji ni kwamba waziri wa maji Alice Wahome amezindua mpango wa maji kaunti ya Turkana ili kukabiliana na uhaba wa maji kaunti hiyo ambayo hukumbwa kila mara na ukosefu wa mvua. Mpango huu unapangiwa kutumika zaidi ya miaka 25. Inatarajiwa kufadhiliwa kwa kima cha shilingi bilioni 4 ili mradi huo kukamilika. Waziri pia alikariri kuwa mradi huo wa maji utanufaisha wakazi wa kaunti hiyo ya Turkana, ikisimamiwa na kaunti hiyo ya Turkana, akiahidi kuwa serikali ipo tayari kupitia wizara yake kufadhili mradi huo. Tuko na aquifers yenye umetaja ambazo nyingine ni za maji mazuri ya matumizi, na pia tunajaribu kutafuta namna yenye tunaweza kutumia hayo maji to
protect hiyo aquifer, ndio tuhakikisha kwamba water infrastructure inazidi kusupport livelihoods za watu. Leo tumezidua hiyo master plan na tumepatia county government ndio waanze kuifanyisha kazi. Tutakubaliana na wao pahali wanataka usaidizi yetu, kwa sababu pia maji, kazi ya maji pia ni devolved kwa county level, lakini mobilization of financing, of finances, funding, political goodwill tutawapatia county government ya Turkana. Kwingine kwa mtazamaji, tume ya kupambana na ufisadi EACC imewaweka magavana 21 kwenye darubini kwa tuhuma za kuhusika na ufujaji wa fedha za umma. Tume hii imesema wale magavana wanaochunguzwa ni wale waliomaliza mihula yao wakiwa uongozini na wale wapo kwa sasa madarakani. EACC imeanza mchakato mpya wa kushughulikia masuala ya ufisadi katika afisi za ngazi ya juu, hususan katika kaunti ambazo zimeathirika zaidi, na kuchunguza viongozi wanaohusika na ufisadi, ulimbikizaji wa mali za umma kuwa za kibinafsi. EACC is firmly focused on a high level of corruption. We are looking into cases involving high profile personalities guided by public interest, amount of money involved, and I can confirm that as we speak, the Commission is investigating 21 governors, that is both former and the sitting governors, of theft of public funds running into hundreds of billions. That is cutting across various counties in the Republic, and the matters under probe include embezzlement of public funds, payments from public coffers for works not undertaken, for no goods supplied, conflict of interest. We have issues of procurement fraud, and also cases of unexplained wealth, where individuals are not able to account, or individuals possess wealth that is not commensurate with their legitimate sources of income. Almost all county governments have challenges relating to non-remittance of statutory deductions, so that when this money is released to the counties, many of them would proceed and make a payment of the net, but fail to submit. Na viongozi kutoka kaunti ya Embu wameanzisha mradi kabambe wa kusaidia wakulima wa kahawa ili kupunguza gharama ya uzalishaji kwa kuwezesha mbolea ya ruzuku kuwafikia wananchi ili kukuza zao hilo. Akizungumza katika mkutano na wakulima huko Embu, Gavana Cecily Mbarire amehimiza uongozi wa chama cha kahawa kuboresha huduma zao za usalama katika sekta hiyo na kuajiri vijana wenye nguvu licha ya kuwepo kwa wafanyikazi wazee ama wakongwe. Mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji pia ameongezea na kutoa wito kwa waziri kutoa ahadi yake kwa usalama wa kahawa kupitia viwanda vyote vya kahawa humu nchini ili wakulima hao wapate kunufaika na zao hilo. Ile fertilizer imeletwa na President William Ruto ama ambayo inaanza kukuja, sisi county government ndio tutafanya last mile delivery. Tutaleta karibu na wakulima, na tunaanza na cooperative societies, tutaleta kahawa yote hapo, na kesho tutakuwa na mkutano wa viongozi wa cooperative ndio tusikizane vile fertilizer itapatianwa. This past week kulikuwa na attempted robbery ya kahawa kule Ena. Kwa hivyo one of the things tunaangalia kwa hii pesa tumeweza kupatia factories ama cooperatives leo ni vile watahakikisha kwamba kwa kila factory tuko na CCTV system na alarm system, ndio tuhakikishe kwamba tumeweza protect kahawa yetu. Especially miti ya kahawa kuongeza kilo. Mkulima anapotumia hii fertilizer anapata kilo kutoka samba mpaka 20 kwa mti mmoja, na hii ni mazao ambayo nafuu sana kwa mkulima na anaweza akaongeza pesa mfukoni kwake. Fertilizer yetu kwa kitu kimoja ni kwamba haiongezi ile chumvi ama acidity kwa mchanga. In fact inatoa hiyo acidity kwa mchanga kwa sababu iko na pH ile ya juu. Na shirika lisilo la kiserikali la Support for Tropical Initiative in Poverty Alleviation STIPA limeanza mpango wa kukuza ufugaji wa mtama na kuku katika kaunti ya Siaya.
Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Bi Pamela Opiyo amesema kuwa wanafanya kazi kupitia usaidizi wa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini ili kukuza dhamana katika uzalishaji wa mtama na kuku. Bi Opiyo anasema chini ya mpango huo wa miaka miwili wamekuwa wakiajiri wakulima kwa ajili ya uzalishaji katika ngazi ya jamii na kuwapa mafunzo ya dhamani katika sekta hiyo ya ukulima. For two value chain, agricultural value chain. We are here for sorghum value chain, the sorghum value chain and Calro improved indigenous chicken. Specifically, we started with Kamani. Kamani is a new sorghum variety that is developed by Calro, and it needed to be disseminated for adoption by farmers. At the beginning, this is the second year. We are just at the beginning, and farmers have actually shown that it can work and it will work. So we hope to see going forward farmers increasing the acreage because they have lost all the necessary nutrients for crop production, and therefore we are trying to emphasize to farmers to test their soil so that they can be able to know the type of nutrients that are required by different types of crops that are yet to grow. Na kwingine kwa mtazamaji, waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Emmanuel amesema kuwa serikali kuu imejitolea kusaidiana na shirika la akiba na mikopo kote nchini, haswa yale yanayochipuka. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mpango wa miaka 5 katika shirika la walimu la Invest and Grow IG, Chelugui aliongezea kuwa hii itasaidia wanachama kupata huduma bora katika masuala ya kifedha. Fauka ya hayo, waziri Chelugui amedokeza kuwa serikali iko imara kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kuwezesha mashirika hayo licha ya kuwa na wanachama 33,000 kote nchini. We want to see every Kenyan is not left behind. We promote financial literacy, financial knowledge, and financial inclusion. The other area is investment. I've seen Stima Investment doing mega projects. I look forward to a day when SACCOs can pool resources together and put up the next express highway from the airport to another destination, from build an airport of international standards and generate income. We participate as a movement, as a sector in social development of our country. I think these are milestone landmark changes that will promote and grow the SACCO sector in Kenya to another level. So the question we are still asking for growth. We've seen growth in areas whereby cooperatives have done wonders, and even the SACCOs have done wonders. I know I made this argument at some point. Why are SACCOs in Mount Kenya regions thrilling and growing so fast? Why are SACCOs in the western region not having that substantial growth? I believe majority of you have seen that happening. So the question we are asking, even as a government, what is that we are not doing right? Na mtazamaji, tukisonga mbele kwingineko ni kwamba mshauri mkuu wa masuala ya wanawake katika ikulu ya Rais Harriet Chigai ametoa wito kwa wanawake kuwajibika na kushirikiana baina yao na kujiendeleza kiuchumi humo nchini. Akizungumza akiwa Kipkelion, kaunti ya Kericho, amezungumza na kina mama wa eneo hilo akiwatia moyo jinsi ya kina mama wanaweza kujishughulisha na biashara na talanta zao, kujiinua na kujimudu haswa katika jamii kwa kujitengenezea pesa zao. Zaidi ya wanawake 2,000 kutoka kaunti ya Kericho wamepata mafunzo kuhusu elimu ya kifedha huku wakijipanga kufadhiliwa kwa kima cha shilingi milioni 7. We have women economic empowerment. That is now the checks going to women for table banking. So for the 2 quarters that are already done, where we're going to give them is 3.8, and then for the next quarters 3.8, that is for Kericho County. And not to forget the bursaries to vulnerable groups and to the orphans, we're not forgetting them. We all believe if women are economically empowered, if women are able to bring out cottage industries, if women are able to fashion the activities around developing themselves so that they can have money and so that they can be able to educate their children, they can be able to give support in terms of not only business-wise, but when women are empowered, a lot of societal issues will go down.
Na mtazamaji, kwingineko, wakazi wa Korogosho wamevitaka vyombo husika kuwasaidia kupata njia ya kufika katika shule ya upili ya Our Lady of Fatima, kwani wamekuwa wakitumia njia ya maji taka ambayo iko kwenye ukarabati. Wakazi hao walilalamikia kuwa barabara iliyokuwa ikielekea hadi shuleni humo iliweza kunyakuliwa na kujengwa nyumba za mabati, na sasa wanahimiza serikali ya kaunti ya Nairobi kuwasaidia kutatua swala hilo, haswa tunapokaribia msimu wa mvua ambapo njia za maji taka zinapita na kuadhiri watoto wanapoenda shuleni. Ni Kariabwangi North. Na hii shule inaitwa Our Lady of Fatima. Ilikuwa shule ya Catholic lakini sasa ni shule ya serikali, ni secondary school. Shida ambayo tuko nayo hapa, hatuna barabara ya kuingia kwa shule. Tunapitia kwa sewer line. Hata juzi imechimbwa mpaka hata hakuna vile watoto wanaweza pita. Ilikuwa ni shimo, hata watoto wakiingia hapo wanaweza kufia hapo. Na tunaomba serikali, hii ni shule ni ya serikali, bara rasmi ya kuingia shule ile ipo ni kwamba watu wameweza kugrab, na tunaomba kama inaweza rudishiwa, kwa maana kuna documents, kuna makaratasi rasmi. Tunashukuru Nairobi County wametupatia allotment letter, wametupatia maps, na washukuru kwa hiyo hatua ambayo wamefanya, na tungeomba turudishiwe hiyo njia yetu ya kupitia. Hiyo Fatima, kuna watoto wangu, baadhi ya watoto wamesoma hapa, mtoto wangu pia kwa form 3 pale. Na kuhusu barabara pia tunaona watoto hakuna mahali pa kupita. Hii sewer line ndio imefunga barabara na hakuna barabara ya shule hapa. Kuna gate ya shule kunafaa kwa pale, na watu wamegrab hizo manyumba pale, barabara hakuna mahali pa kupita. Na mkineko katika kaunti ya Busia, wakazi wa kaunti hiyo wamefurahia hatua ya serikali kuwalipa mishahara kwa wazee wa vijiji. Wakazi hao wanasema serikali lazima ihakikishe kwa wazee lazima wafanye kazi chini ya hali nzuri. Serikali ilikuwa ikizingatia kulipa posho za wazee wa kijiji, kwani inafanya kazi kwenye muundo wa wazi unawafidia na njia ya kuzichukua katika muundo wa serikali ya kitaifa, ili wazee hao pia waweze kunufaika na hali hiyo. Sisi madigurus pia tuna familia. Kama mimi nina familia, watoto wanasoma. Ukirudi mtu umeangalia ng'ombe ya mtu imekula mahindi, hakuna kitu umepewa. Kuja mtoto anataka kalamu, unaambia I'm from volunteering. You volunteer, watoto wanabaki nyuma. Ndio unaona mafamilia wengi ya madigurus, wengi wamekufa bila msaada. Watoto hawajaenda shule. Akitumikia tu serikali bila mapato nyumbani. Nashukuru sana serikali kusikia kilio cha Maligurus na kuweka ka budget kiasi ya kusupport Maligurus. Chenye ninaomba wasianze kusema ati Liguru akuwe na certificate sijui ya diploma, au wenye wako tu sahi. Hao wenye wako sahi tu ndio waandikwe tu hivyo vile wameongozanga tu hivyo. Leo tumesikia kupitia kwa mama, nyinyi wazee naye mkuje kwa vikundi ili mjue kazi ya mama, kwa sababu sisi wa mama tuko tayari kwa kila jambo kwa wakati wote. Na mtazamaji, baraza tawala la kijeshi la Gabon lilochukua madaraka Jumatano alfajiri limemtaja mkuu wa kikosi cha ulinzi wa Rais Jenerali Brice Oligui Nguema kuwa kiongozi wa mpito. Tangazo hilo limetolewa licha ya jumuiya ya kimataifa kulaani mapinduzi hayo yaliyofanyika baada ya mvutano mkali kutokana na matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumamosi iliyopita. Na katika mchezo mtazamaji, Chelsea ilicheza na timu ya safu ya pili dhidi ya FC Wimbledon kwenye kombe